Okay, good evening everyone. Ganesh. Okay. మనం ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పుకునేది ఏంటంటే 5th యూనిట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. సో ఈ మీటింగ్ గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇది మీటింగ్ మధ్యలో ఎండ్ అయిపోవచ్చు. ఒకవేళ ఎండ్ అయిపోతే మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి సేమ్ లింక్ యూజ్ చేసి. ఓకేనా? ఒకవేళ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే కనుక ప్లీజ్ ట్రై టు రీజాయిన్. ఓకే, మనం తక్కువ సేపే చెప్పుకుందాం, ఎక్కువసేపు వద్దు. ఒక 2-3 క్లాసెస్ చెప్పుకున్న తర్వాత మనం 4 క్లాసెస్ చెప్పుకున్న తర్వాత మనం క్లోజ్ చేసేద్దాం ఈ యూనిట్. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్గనైజేషన్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్పుట్స్ గురించి అవుట్పుట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆర్గనైజేషన్ లో మెయిన్ ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే పెరిఫరల్ డివైసెస్. సో పెరిఫరల్ డివైసెస్ అంటే దట్ మీన్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద సిస్టమ్. So those are referred as a peripheral devices. We also know about this why, because we are regularly communicating with all these devices like keyboard, mouse, printer, or monitor, okay, or some other input devices. Okay, now we try to see, so what is a peripheral devices? Input output subsystem of a computer referred as a input output provides an efficient mode of communication between the central system and the outside the environment. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ తోటే మనం కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? సో అదే చెప్తున్నాడు, వాటిని ఏమంటున్నాడు అంటే పెరిఫరల్స్ అంటున్నాడు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద కంప్యూటర్, ఆల్సో కాల్డ్ పెరిఫరల్స్. ఓకే, తర్వాత ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఏమున్నాయి? కీబోర్డు, తర్వాత ఆప్టికల్ ఇన్పుట్ డివైసెస్, కార్డ్ రీడరు, బార్కోడ్ రీడరు, డిజిటైజరు, ఆప్టికల్ మార్క్ రీడరు. ఇవే కాకుండా ఇంకా మనం గేమ్స్ ఆడటానికి వాడతాం కదా, జాయ్ స్టిక్ అని, స్పేస్ బాల్ అని, ట్రాక్ బాల్ అని, గ్లౌజెస్ అని. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, అలాగే టచ్ స్క్రీన్, లైట్ పెన్ను, మౌస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్. అవుట్పుట్ డివైసెస్ వచ్చేటప్పటికి సిఆర్టీ, అలాగే సిఆర్టీ మీన్స్ మానిటర్, అలాగే ప్రింటర్, తర్వాత ప్లాటర్, స్పీకర్. సో ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ డివైసెస్. మనకు తెలిసిందే, దీని గురించి పెద్దగా మనం చెప్పుకోవాల్సిందే లేదు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ దట్ కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్ అండ్ ద కంప్యూటర్ యూజువల్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ద డివైస్ అండ్ ద కంప్యూటర్ ఇన్ ద ASCII. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేసుకుంటున్నాం త్రూ ASCII ద్వారా. సో ASCII అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ 7-bit కోడ్. మోస్ట్ కంప్యూటర్స్ మ్యానిపులేట్ ద 8-bit quantity as a single bit unit called as a byte. సో మనం బైట్ అంటాం. ఓకే, therefore ASCII characters most often stored 1 per byte. ఓకే, సో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పాడు. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటో, సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఈ 5th యూనిట్ లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్యన ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది అన్నాడు. సో ఇంటర్ఫేస్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ దట్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ద ఇన్పుట్ డివైస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అవుట్పుట్ డివైస్. వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ, ఎందుకని ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి? ఓకేనా, అది మనం చూద్దాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కంపేర్ ద ఇన్పుట్ డివైసెస్ విత్ ద CPU, actually CPU is a very fast device compare with the input devices, at the same time output devices. So we need to provide the synchronization between. అంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఏమో చాలా స్లోగా ఉంటాయి, అవుట్పుట్ CPU ఏమో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి. సో ఈ రెండింటిని కమ్యూనికేట్ చేయకపోతే మనం అవుట్పుట్ తీసుకోలేం. కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్ అనే దాన్ని మెయింటైన్ చేసి ఏం చేస్తాం అంటే ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటట్టు చేస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కదా, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ ప్రొవైడ్స్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఐఓ డివైసెస్. అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఐఓ డివైసెస్ కి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కి మధ్యన సో ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేస్తాం. పెరిఫరల్స్ కనెక్టెడ్ టు ఏ కంప్యూటర్ నీడ్ టు స్పెషల్ కమ్యూనికేషన్ లింక్స్ ఇంటర్ఫేసింగ్ దెమ్ విత్ ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ద పర్పస్ ఆఫ్ ద కమ్యూనికేషన్ లింక్ టు రిజాల్వ్ ద డిఫరెన్సెస్ that exists between the central computer and each peripheral. అంటే ఇక్కడ CPU కి అట్ ద సేమ్ టైం ప్రతి పెరిఫరల్ డివైస్ కి మధ్యన సింక్రనైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఇంటర్ఫేస్ ను వాడుతున్నాం అని చెప్తున్నాడు. సో ఎందుకు యూజ్ చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ టు యూజింగ్ ద ఇంటర్ఫేస్? ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, మేజర్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద పెరిఫరల్స్ అండ్ another one is the central processing unit.
ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. పెరిఫెరల్స్ ఆర్ electromechanical and electromagnetic device, and their manner of operation is different from the operation of the CPU and the memory, which are electronic devices. ఇక్కడ చూస్తే పెరిఫెరల్ అనేవి ఎలక్ట్రోమాగ్నికల్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డివైసెస్ అంట. వాటి ఆపరేషన్ డిఫరెంట్ కంపేర్ విత్ ద CPU and memory. So we need to based upon some conversion. Therefore, a conversion of signal values may be required. So మన ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు, so what is the necessity to provide the interface? What is the need of two interfaces interacting with the input devices అని అడగచ్చు. ఓకేనా? అప్పుడు మీరు దీని గురించి రాయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వాటి ఆపరేషన్ డిఫరెంట్, వాటి ఫార్మాట్ డిఫరెంట్. తర్వాత ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఆఫ్ పెరిఫెరల్స్ ఈజ్ యూజువల్లీ స్లోవర్ దాన్ ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఆఫ్ ద సిపియు కన్నా ఇవి స్లోగా ఉంటాయి. అండ్ కాన్సిక్వెంట్లీ ఏ సింక్రనైజేషన్ మెకానిజం ఈజ్ నీడెడ్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ సింక్రనైజేషన్ అంటే రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడం అనమాట. అంటే సిపిఎం వెరీ ఫాస్ట్ డివైస్, ఇన్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ వెరీ స్లోవర్ డివైసెస్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సింక్రనైజ్ దెమ్, then we are not able to interacting with the system and not able to perform any one of the operation. Okay. The third one, data codes and formats in peripherals are differ from the word format in the CPU and memory. So అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ నుంచి ఇచ్చాం అనుకోండి, అది ఆల్ఫా న్యూమరిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ లా ఉంటుంది. మౌస్ నుంచి ఇస్తే అది వేరే ఫార్మాట్ లా ఉంటుంది. జాయిస్టిక్స్ నుంచి ఇస్తే అది వేరే ఫార్మాట్ లా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ వేరే ఫార్మాట్ లో ఉన్నా కూడా CPU ప్రాసెస్ చేయాలి. So we need to based upon some conversion of the signal. Okay. The operating modes of the peripherals are different from each other. Each must be controlled so as not to disturb the operation of the peripherals connected to the CPU. To resolve these differences, computer systems include special hardware components between the CPU and peripherals to supervise and synchronize all input and output transfers. అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడం కోసం we are based upon to the some hardware devices. So that type of hardware device will be referred as a interface. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటున్నాం కదా, దాని గురించి చెప్తున్నాడు అనమాట ఇదంతా. So these components are called interface units because the interface between the processor, bus and the peripheral device. So ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటాయి అనమాట, ప్రాసెసర్ కి peripheral devices కి మధ్య. In addition, each device may have its own controller and that supervises the operation of that particular mechanism is peripherals. Okay. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఒకసారి వీలైతే ఒకసారి మనం నెట్ నుంచి చూద్దాం. ఎనీ ఛాన్సెస్ దేర్? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ interface. Okay, please observe this diagram once. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతిదానికి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అందరికి యూస్ఫుల్ గానే అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, CPU మెమరీ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ మధ్య బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి, CPU ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా అయ్యే ఉన్నాయి చూడండి, CPU మెమరీ, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఇవి. మానిటర్ ఉంది, కీబోర్డ్ ఉంది, ఓకే, హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఓకే, సో వీటి మధ్యన ఇక్కడ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ లైన్స్ ని ఏమంటాం అంటే బస్ అంటాం. ఒకవేళ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ బస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనం ఈ డయాగ్రామ్ వేసేసేయచ్చు. సో అంటే మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా మ్యాచ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని అంటే మనం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డివైస్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సమ్ ఇంటర్ఫేస్, ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా. అండ్ ఇక్కడ ఇంకోటి చూసారా, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బస్ హ్యావింగ్ 3 things. దే ఆర్ అడ్రస్ బస్, డేటా బస్, కంట్రోల్ బస్. అడ్రస్ బస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై ద అడ్రస్, డేటా బస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్యారింగ్ ద డేటా, control bus is used to perform either control or not. That means either read or write. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ఇంటర్ఫేస్ కి రీడ్ ఉంది, కంట్రోల్ ఉంది, డేటా ఉంది, అడ్రస్ ఉంది. సో ఇఫ్ ద CPU wants to communicate the particular device like keyboard or maybe the monitor, then that will be activated on that time. Then this particular interface will be
activated, then the particular input device will be communicated with that. Okay, అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ ఇందాక చూపించిన డయాగ్రాము, ఇప్పుడు చూపించిన డయాగ్రాము సేమ్. ఓకే 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 ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, a typical communication link between the processor and the several peripherals is shown in figure. The input output bus consists of data lines, address lines and control lines. అంటే ఇలా ఉన్న బస్ ఏమంటాం అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ అంట. ఇక్కడ రాసాడు, మీకు క్లియర్ గా కనబడట్లేదు అనుకుంటున్నా. ఐఓ బస్. ఓకే, ఈచ్ పెరిఫరల్ డివైస్ అసోసియేటెడ్ విత్ an interface unit. So each peripheral device associated with one interface unit. Each interface decodes the address and control received from the input output. Input output bus interprets them for the peripheral and provides the signals for the peripheral control. సో అంటే ప్రతి దాని డివైస్ నుంచి వచ్చిన ఇంటర్ఫేస్ ని డీకోడ్ చేసుకుని దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అంటే ప్రాసెసర్, ఇఫ్ ద ప్రాసెసర్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద కీబోర్డ్ ఆర్ ప్రింటర్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ డిస్క్, సో దట్ విల్ బి ఇంటర్ప్రిట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్ సిగ్నల్. సో దీని సిగ్నల్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఈచ్ ఇంటర్ఫేస్ డీకోడ్స్ ద అడ్రస్ అండ్ కంట్రోల్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ నుంచి వచ్చిన దాన్ని ఏం చేస్తాడంటే డీకోడ్ చేస్తాడు, ఇంటర్ప్రిట్స్ దెమ్ ఫర్ ద పెరిఫరల్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ద సిగ్నల్ ఫర్ ద పెరిఫరల్ కంట్రోలర్. ఇట్ ఆల్సో సింక్రనైజెస్ ద data flow and supervise the transfer and ఒకసారి okay supervise the transfer between the peripheral and processor. Okay, each peripheral has its own controller that operates the particular electromagnetic device. To communicate with the particular device, a processor places a device address on the address lines. అంటే ఇప్పుడు దేనితోటైనా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే దాని అడ్రస్ సిపియు ప్రాసెసర్ అని ఇచ్చాడు కదా, ఈ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దట్ విల్ బి ప్లేసింగ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ డివైస్. దేనికి కావాలో దాన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటారు. ఈచ్ ఇంటర్ఫేస్ attached to the input output bus contains an address decoder that monitors the address lines. When the interface detects its own address, it activates the path between the bus lines and the device that it controls. All peripherals whose address does not correspond to the address in the bus disabled in their interface. అంటే దేనిదైతే అడ్రస్ మ్యాచ్ అవుతుందో అది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, దేనిదైతే మ్యాచ్ అవుతుందో అది డిజేబుల్డ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఈ మెటీరియల్ మీకు ఆల్రెడీ సెండ్ చేసాం. ఓకేనా, ఒకసారి మీరు అది చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే కనెక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ టు సిపియు. సిపియుకి ఏమేమి వెళ్తాయి, డివైస్ అడ్రస్ వెళ్తుంది, ఫంక్షన్ కోడ్ వెళ్తుంది, ఆర్గ్యుమెంటర్ రిజిస్టర్ అక్యుములేటర్ రిజిస్టర్, కంప్యూటర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కంట్రోలర్, డేటా లైన్స్, ఫంక్షన్ కోడ్ లైన్స్, డివైస్ లైన్స్. ఓకే, కనెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్ టు వన్ ఇంటర్ఫేస్. ఒక ఇంటర్ఫేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇదంతా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా, సో తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వర్సెస్ మెమరీ బస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్డ్ ఐవో, మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐవో. ఓకేనా, ఈ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఐవో వర్సెస్ మెమరీ బస్. ఎగ్జామ్ లో మనల్ని ఎలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి, ఐఓ వర్సెస్ మెమరీ బస్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వర్సెస్ మెమరీ బస్. ఇన్ అడిషన్ టు ద కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద ఐఓ, ప్రాసెసర్ మస్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద మెమరీ యూనిట్. సో ఇన్ అడిషన్ టు ద కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద ఐఓ, ప్రాసెసర్ మస్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద మెమరీ యూనిట్. సో మెమరీ యూనిట్ తో కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. లైక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బస్, మెమరీ బస్ కంటైన్స్ ద డేటా, అడ్రస్ అండ్ రీడ్ అండ్ రైట్ కంట్రోల్ లైన్స్. There are 3 ways that computer bus can be used to communicate with the memory and IO. So total గా 3 ways ఉన్నాయండి. సో అవేంటంటే ఒకసారి చూడండి, యూస్ 2 separate buses, one for memory and other for IO. అంటే what is the meaning of bus? Actually bus is nothing but a communication pathway to sending the data from one device to the another device. Okay, here what is the matter is, so the block diagram of the computer having input output device, CPU, memory. Now CPU needs to communicating with the IO at the same time memory also. So how it can be communicated through buses? Okay, now how we are communicating the CPU with the IO device and the memory. So the first one is use 2 separate buses, one for memory
and other for IO. Okay, I think the meeting will be ended after 10 minutes. So you please try to join after the meeting. ఒకవేళ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతే ఒకసారి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా? మీటింగ్ అంటే కొంచెం స్టార్ట్ చేసి కొంచెం ఎక్కువసేపు అయింది కదా, దాని గురించి ఇది అవుతుంది. ఓకేనా? ఒకసారి మీటింగ్ అయిపోగానే మీరు మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? మళ్ళీ జాయిన్ అయితే మనం ఇంకొక టాపిక్ ఉంది కొంచెం, అదొక్కటి చెప్పుకొని ఈ రోజుకి ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఇలాగే రోజు ట్రై చేస్తాను మీటింగ్ పెట్టడానికి. ఓకే, మీరు జాయిన్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? నేను ప్రస్తుతం మీటింగ్ ఎండ్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఎలాగో 10 minutes ఉంది కదా, కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఒకవేళ ఎండ్ అయిపోగానే జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే యూజ్ టు సెపరేట్ బస్సెస్, వన్ ఫర్ మెమరీ అండ్ అదర్ ఫర్ ఐఓ. సో ఒక బస్ ఏమో మెమరీకి, ఒక బస్ ఏమో ఐఓకి యూజ్ చేస్తాం. తర్వాత యూజ్ వన్ కామన్ బస్ ఫర్ బోత్ మెమరీ ఐఓ. యూ హ్యావ్ సెపరేట్ కంట్రోల్ లైన్స్ ఫర్ ఈచ్. అంటే ఒకే కామన్ బస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ బోత్ మెమరీ అండ్ ఐఓ, బట్ హ్యావ్ సెపరేట్ కంట్రోల్ లైన్స్. అంటే కంట్రోల్ లైన్స్ సెపరేట్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడ్, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రైట్, మెమరీ రీడ్, మెమరీ రైట్, అలా అనమాట. అంటే బస్సెస్ సేమ్ బట్ సిగ్నల్ కంట్రోల్ లైన్స్ డిఫరెంట్. కంట్రోల్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఎయిదర్ రీడ్ ఆర్ రైట్. ఓకే, యూజ్ వన్ కామన్ బస్ ఫర్ మెమరీ అండ్ ఐఓ విత్ కామన్ కంట్రోల్. అంటే ఇంక దీంట్లో ఒకటే ఉంటది. అంటే టోటల్ గా వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 పాసిబిలిటీస్. వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్ వీఆర్ యూజింగ్ సెపరేట్ బస్సెస్, completely different. So that means memory different, IO different, communicating with the CPU. And second one is we are using common bus for memory and IO, but using separate control lines. That means IO read, IO write, read, memory write, like that. Okay. And the third one is use one common bus for memory and IO with common control lines. In the first method, so totally we are having 3 methods. In the first method, the computer has independent sets of address, data, and control lines, one for accessing the memory and other for input output. This is done in computers that provide separate input output processor, in addition to the central processing unit. The memory communicates with the both CPU and IOP through memory bus. So that means memory communicates with the both CPU and input output processor through memory bus. మెమరీ బస్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎందుకంటే వాటికి సెపరేట్ కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం, అదేంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ప్రాసెసర్, ఐఓపి అంటారు. ఓకే, ద ఐఓపి కమ్యూనికేట్స్ ఆల్సో విత్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ త్రూ ఏ సెపరేట్ ఐఓ బస్ with its own address and data control lines. The purpose of IOP is to provide independent pathway for the transfer of information between external devices and internal memory. So అంటే కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్. ఐసోలేటెడ్ వర్సెస్ మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ. ఓకే, ఐసోలేటెడ్ వర్సెస్ మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూద్దాం ఒకసారి. మెనీ కంప్యూటర్స్ యూస్ one common bus to transfer the information between memory or IO and the CPU. Okay, అంటే చాలా వరకు ఏంటంటే most of the computers using the common bus to transfer the information between the memory and IO. Memory కి input output devices కి మధ్యన common bus ని యూస్ చేస్తాం. The distinction between memory transfer and IO transfer is made through separate read and write lines. The CPU specifies whether the address on the address lines is for memory word or interface registered by enabling of one of two possible read or write lines. That is IO read, IO write. Okay, control lines for the enabled during the IO transfer. Memory read, memory write. Memory read, memory write. Control lines for enabled during the memory transfer. Okay, ఇక్కడ నేమ్ లోనే తెలిసిపోతుంది కదా. సో ఏంటంటే ఐసోలేట్ ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ మనకి అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా 3 types లో. ఫస్ట్ టైప్ ఏం చెప్పుకున్నాం, సెపరేట్ గా వాడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. అంటే మెమరీకి వేరు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కి వేరు కంప్లీట్ గా. అంటే ద CPU communicates with the memory through different bus and CPU communicate with the IO device another bus. Read and write control signals are also different. Now we are discussing about the second one. They are using common bus but using different control lines like IO read, IO write, memory read, memory write. IO read అంటే అర్థం ఏంటి,
ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ రీడ్ చేస్తున్నాయండి. సో దట్ మీన్స్ రిట్రీవింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ టు ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక క్యాలిక్యులేషన్ చేసాం అనుకోండి, ఆ రిజల్ట్ చూసుకోవాలి కదా. ఆ రిజల్ట్ దేనికి రావాలి? మానిటర్కి కానీ ప్రింటర్కి కానీ. సో దేనికి రావాలి అనేది దాని అడ్రస్ని బట్టి ఉంటుంది. సో అది ఐఓ రీడ్. ఒకవేళ కనుక మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఐఓ రైట్. ఓకే, ఒకవేళ మనం మెమరీలో రైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది మెమరీ రైట్. మెమరీ నుంచి తీసుకుంటే అది మెమరీ రీడ్. ఓకే, కింద ఇంకోటి ఇచ్చాడు చూడండి, ఐసోలేటెడ్ ఐఓ. ద నేమ్ ఈస్ ఇంప్లైస్ కాన్ఫిగర్ ద సిపియు హ్యాస్ డిస్టింక్ట్ input and output instructions. Okay, and each of these instructions associated with the address of interface register. Okay, CPU has distinct input and output instructions, and each of these instructions is associated with address of interface register. When the CPU fetches and decodes the operation of the code of an input or output instruction, it places the address associated with the instruction into the common address. At the same time, it enables the IO read or IO write control line. This informs the external components that are attached to the common bus that address in the address lines for an interface register and not for memory word. సో అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఐసోలేటెడ్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం, దేనికి సెపరేట్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, కామన్ కంట్రోల్ లైన్స్ అయితే కాదు. ఐఓ రీడ్ ఐఓ రైట్ డిఫరెంట్ అలా యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒకసారి ఇది ఐ థింక్ మీటింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి జాయిన్ అవ్వండి, నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. సార్ మళ్ళీ అదే లింక్ యూజ్ చేసి జాయిన్ అవ్వండి. All of you please again join now.